So good evening to all of you. So today we are going to commence chapter number 2 topics. Within this particular topics, we are going to discuss about the history of management, how the concept in management have been evolved in the past. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සෑම දෙනාටම අද අපි පටන් ගන්නවා chapter number 2 පරිච්ඡේද number දෙවෙනි එක අපි අද පටන් ගන්නවා. අද දේශනය තුළදී අපි කතා බහ කරන්නේ කළමනාකරණය කොහොමද අතීතයේදී විකාශනය වුණේ කියන එක පිළිබඳව. අපි වර්තමානයේ කතා බහ කරන කළමනාකරන සංකල්ප ගත්තොත් එහෙම මෙම සංකල්ප එක දිනක් හෝ නැත්නම් අවුරුදු කිහිපයක් තුළ නිර්මාණය වෙච්ච ඒවා නෙමේ, වසර ගණනාවක් තිස්සේ නිර්මාණ වෙච්ච සංකල්ප. මෙව පාඩම හරහා අපි උත්සාහ කරනවා අපි වර්තමානයේ කතා කරන කළමනාකරන සංකල්ප කොයි ආකාරයකටද නිර්මාණය වුණේ කියන එක කතා බහ කරන්න. When you compare this topic with the other management topic, some students feel this is a little bit difficult compared with the other management topics. අනෙකුත් කළමනාකරන මාතෘකාවන් එක්ක සාපේක්ෂව බලුවහම හුඟක් වෙලාවට සිසුන්ට දැනෙන දෙයක් තමයි මේ පාඩම ටිකක් අමාරුයි කියන එක. ඒ නිසා මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ පාඩම කෙරෙහි වඩාත් හොඳ අවධානයකින් හුම්කම් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඩම අමාරු බවක් දැනෙන්න එකක් නැහැ. Right. Now, if you look at about the history of management, we can mainly identify 3 different eras. Traditional school, or we call the same as classical school. Then the second one we can identify is behavioral schools. Behavioral schools. Then the third one we can discuss is modern schools. Now, when we discuss the history of management concepts, we can identify 3 different schools where there were different writers who contributed to management. The opening years in management, or we can say oldest era in management, we call it as traditional or classical schools. Within that, we are going to identify some of the theories which were identified at the beginning in management. For an example, there are few important writers in this era. One is F.W. Taylor. He came up with scientific management. Then there was another guy called Henry Fayol.
he came up with the administrative theory. Then Max Weber, there's another guy called Max Weber. He came up with bureaucracy. So impacts, there are three main writers who have contributed in the traditional schools: F.W. Taylor, Henry Fayol, Max Weber. Then in the behavioral schools, mainly we can identify human relations movement, which was introduced by Elton Mayo, based on the Hawthorne factory. Elton Mayo, that was introduced based on the Hawthorne factory. Then the next one is next one about the motivational theories, mainly motivational theories. Then the next one. In modern schools also there are some writers like Peter Drucker, who came up with managerial tasks. අපි කළමනාකරණයේ විකාශනය ගැන කතා කරද්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම යුග තුනක් හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරනු ලබනවා. අපි වර්තමානයේ කතාබහ කරන කළමනාකරණ සංකල්ප ගත්තොත් එහෙම මේ සංකල්ප කාලාන්තරයක් තිස්සේ ගොඩනගන ලද සංකල්ප. මේ සංකල්ප ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට පුළුවන් යුග තුනක් යටතේ වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි අඳුර ගන්නවා සම්ප්‍රදායික පාසල් නැත්නම් සම්ප්‍රදායික යුගය කියලා අපි හඳුර ගන්නවා. සම්ප්‍රදායික යුගය තුලදී අපි හඳුරගන්නේ මුල්ම කාලේ කළමනාකරණයේ මුල් කාලේදී හඳුනා ගන්නා ලද කළමනාකරණ සංකල්ප. මේ මුල්ම කාලේ ගත්තොත් එහෙම අත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට පුළුවන් අඳුර ගන්න ලේඛකයන් තුන්දෙනෙක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපිට ලේඛකයන් තුන්දෙනෙක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් තමයි මේ F.W. Taylor කියන තැනත්තා, Patrick W. Taylor කියන තැනත්තා, ඔහු ඉංජිනේරුවරයෙක්. ඔහුගේ වෘත්තියට අදාළ අත්දැකීම් පදනම් කරගෙන ඔහු ලෝකෙට ඉදිරිපත් කළ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය කියන එක. අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය ගැන කතා බහ කරන්න. ඊට අමතරව හෙන්රි ෆියෝල් කියන තැනත්තා, අපි අතීතයේදී කළමනාකරණයේ පියා විදිහට සැලකුවේ හෙන්රි ෆියෝල් කියන තැනත්තා, ඔහු ඉදිරිපත් කළ න්‍යායක් පරිපාලන න්‍යාය කියලා. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක පිළිබඳව කතා කරන්න. ඊට අමතරව මැක්ස් වෙබර් කියන තැනත්තා ඉදිරිපත් කළ නිලතන්ත්‍රවාදය කියන එක. මේ න්‍යායන් තුන තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ සම්ප්‍රදායික යුගය තුල ඉදිරිපත් වෙච්ච කළමනාකරණ මූල ධර්මයන් විදිහට. ඊට පස්සේ තියෙනවා මධ්‍යතන යුගය. මධ්‍යතන යුගය ගත්තොත් මේක යටතේ අපිට අඳුර ගන්නවා චර්යාත්මක න්‍යාය ප්‍රධාන වශයෙන්ම. ඒ චර්යාත්මක න්‍යාය යටතේ අපි කතා කරද්දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි හඳුනා ගන්නවා මානව සම්පත් වලට අදාළව එල්ටන් මායෝ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද න්‍යාය විදාම ජනප්‍රිය න්‍යායක්. මේ 1924 සිට 1933 දක්වා හෝතෝන් කර්මාන්තශාලාව ඇසුරින් කරන ලද
පරීක්ෂණ මත පදනම් කරගෙන තමයි මේ ඉල්ටන් මායෝ මේ න්‍යාය ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ. ඊට අමතරව අපි කතා බහ කරනවා අභිප්‍රේරණ න්‍යායම් පිළිබඳව කතා බහ කරනවා. ඒ යටතේ විශේෂයෙන්ම ඒබ්‍රහම් මැස්ලෝගේ අවශ්‍යතා දුරාවලි න්‍යාය ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා. ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා x සහ y න්‍යාය පිළිබඳව. ඒකල කළමනාකරණයේ මධ්‍යතන යුගය. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මෑත කාලීන යුගයට අදාළ කළමනාකරණ සංකල්ප හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නූතන යුගයට අදාළ කළමනාකරණ සංකල්ප හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ යටතේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේ පීටර් රකර් කියන තැනත්තා වර්තමානයේ කළමනාකරණයේ පියා විසින් සලකන්නේ මේ පීටර් රකර් කියන තැනත්තා ඔහු විසින් කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරපු මතවාදයන් පිළිබඳව අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ යටතේ කතා බහ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අතරම ගත්තොත් එහෙම ඔගොල්ලෝ දන්නවා කළමනාකරණ කුසලතා කියන එක අපි ඉතිසලා දේශනෙක කතා බහ කළා. කළමනාකරණ කුසලතාවයන් ගත්තොත් ඊට අමතරව මින්ස්බර්ග්ගේ දස කළමනාකරණ භූමිකාවන් ගත්තොත් ඒවත් ඇත්තරම මේ නූතන යුගයේ ඉදිරිපත් වුණ න්‍යායන් විදිහට තමයි අපිට කතා බහ කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. Right. I hope you got some idea on this one. So I will send this one this as a photo for you. Right. So I'm going to discuss these stuffs with you. So first of all, I'm going to discuss about these traditional schools with you. Traditional school with you. Or we call this as classical school. Classical schools. Classical schools. So under this school, we are going to identify the management concept which were introduced at the beginning in management. Under the classical schools, we are going to identify the management concept which were identified at the beginning in management. So there are three main theories: scientific management, general administrative theory, bureaucratic theory. If you look at about scientific management, actually F.W. Taylor was the father in scientific management. In addition to F.W. Taylor, we can identify some of the other writers like Frank and William Gilbert and the Henry Grant also, who has contributed to the scientific management. Then the second theory we have discussed is general administrative theory that was introduced by the Henry Fayol. In Henry Fayol theory, he mainly discussed about three things. He tried to identify the main managerial tasks. I called he identified 5 main managerial tasks. Then he identified some organizational activities, 6 organizational activities. Then he identified some management principles. Actually, he identified 14 management principles, which can be applied by organizations. 14 management principles. Right? Then the bureaucratic model, right? That was introduced by the Max Weber. So these are the 3 main theories we want to discuss. Right? These were introduced at the beginning in management. Right? අතරම අපිට මුලින්ම සිද්ධ වෙනවා කතා බහ කරන්න කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් මුල්ම යුගයේදී නිර්මාණය වෙච්ච සංකල්ප පිළිබඳව. මේ මුල්ම යුගයේ නිර්මාණය වෙච්ච සංකල්ප අපි අඳුර ගන්නවා සම්ප්‍රදායික ගුරුකුලේ නැත්නම් සම්භාව්‍ය ගුරුකුලේ නැත්නම් ප්‍රවේශ විදිහට අපි හඳුනා ගැනීමක් සිදු කරනවා ලබනවා.
මේවා තමයි කළමනාකරන මුල් කාලේ තිබුණ න්‍යාය. අතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම මුල් කාලේ තිබුණ න්‍යායන් අපිට තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් න්‍යායන් තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය. මේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය ගත්තොත් එහෙම අතර ප්‍රධානම දායකත්වයක් උතනක තමයි F.W. ටේලර්. ඊට අමතරව ඔහුට අමතරව තව ෆ්‍රැන්ක් සහ ලිලියන් ගිලිබර්ට් සහ හෙන්රි ග්‍රෑන්ට් මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දීමක් සිදු කරනවා ලැබුවා. විද්‍යාත්මක කල්පනාකරණයට අමතරව අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා සාමාන්‍ය පරිපාලන න්‍යාය. මේක ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ හෙන්රි ෆියෝල් කියන තැනත්තා. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් අපි අතීතයේදී හඳුනාගත්තේ කළමනාකරණයේ පියා විදියට. මුල්ම යුගයේදී කළමනාකරණ පියා විදියට අපි හඳුනාගත්තේ මේ හෙන්රි ෆියෝල් කියන තැනත්තා. ඔහු මේ පරිපාලන න්‍යාය තුලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම කළමනාකරණ මූලධර්මයන් කිහිපයක් කතා බහ කළා. විශේෂයෙන්ම ඔහු හඳුනාගත්තා වර්තමානයේ කළමනාකරණ විසින් ඉදිකළ යුතු කාර්යයන් මොනවද කියන එක. ඒ යටතේ ඔහු කාර්යයන් පහක් හඳුනාගත්තා. ඊට අමතරව ඔහු හඳුනාගත්තා යම්කිසි ආයතනයක අභ්‍යන්තරයේ තිබිය යුතු ආයතනික කාර්යයන් මොනවද කියන එක. සහ ඔහු කළමනාකරණ මූලධර්ම 14ක් ලෝකෙ ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුණා. ඊට පස්සේ තියෙන ඇත්තටම මේ නිලධාරීවාදී ආකෘතිය නැත්නම් නිරතන්තවාදය කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියන බියුරොක්‍රසි කියලා. මේක ඉදිරිපත් කරන ලැබුවේ මේ මැක්ස් වෙබර් කියන පුද්ගලයා තමයි ඇත්තටම මේ ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවේ. හරි. අපිට මේ පාඩමට ඇත්තටම මේ පළවෙනි යුනිට් එක යටතේ පළවෙනි ඒකක යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ න්‍යායන් පිළිබඳව විස්තරාත්මකව කතා බහ කරන එක. Right. So first of all, we'll discuss about the scientific management. Scientific management. Now, if you look at about this series, scientific management, this was introduced by F.W. Taylor. F.W. Taylor, he lived in the period of 1856 to 1915. Now, when you see this one, so what is the idea you can get about the management history? Was that started in 1500 like that, or it was started in 18th century? What do you think? Now, I'm discussing about the traditional management theories. So this F.W. Taylor was living in 18th century. Therefore, we can conclude that the management theories was introduced in around 18th century. At the beginning, management principles, right? So I told you F.W. Taylor was an engineer. F.W. Taylor was an engineer. You know, as an engineer, what type of tasks normally they are involved in? So they normally involve in tasks like construction of bridges, construction of buildings. So with the experience Taylor had with working with different people, he came up with these scientific management principles. Right? He actually identified 4 scientific management principles which can be used by any organization to achieve the success. Right, 4 scientific management principles. What are those 4 scientific management principles? The first one is the development of a true science of work. And second one is scientific selection and progressive development of workers. Third one is the application of techniques to plan, measure, and control work for maximum productivity. Fourth one is the constant and intimate cooperation between management and workers. So these were identified as scientific principles, scientific management principles. So we'll look at about the first principle. The first principle is the development of a true
two signs of work. What is this one? Now, if you look at about doing a particular work, the same work can be done in different ways. Now, if you look at about a particular specific work, normally what we can identify is the same work we can do in different way. If I take very simple example to illustrate this one, think about how do you normally study? How do you normally study? Is there one particular method, or do you have so many methods which can be used? I would like to hear one of your voices. What do you think? Look at the studies. There is different ways of studying. Yeah, there are different methods of studying. No? For an example, what you can do, you can read the note. The most common one, normally people apply. You can read the note. Or another one is you can make a short note. I have seen some people, what they do is they may write the note in a paper. Or some people loudly speaking to memorize. There will be some other people, they may not working alone. Instead, they may work as a team. Now, there are different ways of doing the things. Now, if you look at this particular principle, India, what we are trying to do is we are trying to identify what is the best method which can be applied to the work. That particular best method, normally we call it as scientific method. So what we do is we have to carefully examine the data we are having. For example, we can discuss with the experienced employees in the organizations, and we can even observe the things. Then accordingly, we can identify what is the best method of doing a particular work. Right? For example, if I take your study example, one can think that the best method may be, we'll say, loudly speaking, maybe the best method. Right? So now, another first thing, what we do is we try to identify that particular scientific method which can be applied to do the work from different alternative method we have. Or we are trying to identify the best method which can be applied to do a particular work. When I talk about this best method, the best method is the one which use less time and the less resources. So best method is the one which normally use less time and the resources. Right? That is called as scientific management. Another first principle. The second principle is the scientific selection and progressive development of workers. Now, that means when you are recruiting people, you have to ensure you are going to recruit the best people from the candidate. Right? There may be so many candidates who have applied for a particular job. From them, we have to select the best guy. For example, we can use few selection methods like tests, interviews. Through those methods, we have to get the best guy into the organizations. After you have recruited the best guy into the organization, the next things you have to do is you have to carefully train them and develop them to get the best outcome from them. And the next things, right? For example, you can send them to different training program, and those training programs will help them to upgrade their knowledge. And the third one is
we have to use different techniques to plan, measure, and control the work to get the maximum productivity. Right? There may be different management technique which can be used for us to planning the work, the measuring the work, and the control the work. Those techniques will help us to get the maximum productivity. And the fourth principle is the constant and intimate cooperations between management and workers. What is that? That means normally there should be a good relationship between the management and the workers. Good cooperations between management and the workers. If there's a good cooperation between these two groups, that will allow you to get the best performance to the organizations. And at the same time, you will be able to conduct the organizational activities without any disruptions like employee strike. So good cooperation always helps to carry out the organizational activities smoothly without any interruptions. That's the fourth principle you can identify. All right. හරි අපි දැන් මේ සම්භාව්‍ය ප්‍රවේශයේ යටතේදී අපි හඳුනා ගන්නවා කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් මුල් යුගවලදී මුල්ම කාලෙදී ඉදිරිපත් කරන න්‍යායන්. යටතේ වඩාත්ම වැදගත් වෙන න්‍යායක් තමයි මේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය කියන න්‍යාය. මේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය කියන න්‍යාය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන දායකත්වය දුන්න තැනත්තා තමයි W. Taylor කියලා කියන්නේ. W. Taylor කියන තැනත්තා ප්‍රධාන දායකත්වය ලබා දුන්නේ ෆෙඩරික් W. Taylor කියන පුද්ගලයා. ඔහු 1856 සිට 1915 දක්වා කාල පරිච්ඡේදය තුල සිටිය පුද්ගලයෙක්. දැන් ඒක දැක්කහම මොන අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේ කළමනාකරණය කියන විෂය ගත්තොත් එහෙම මේ විෂය ආරම්භය 1850 වගේ කාලයකට දිව යනවා කියන එක උඩ හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේක 18 වන ශතවර්ෂයේදී ආරම්භ වෙච්ච දෙයක් විදිහට අපිට හඳුනා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. මේ W. Taylor ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ඔහු වෘත්තියෙන් ඉංජිනේරුවරයෙක්. ඔබ දන්නවා ඉංජිනේරුවරයෙක් සාමාන්‍යයෙන් කරන්න මොන වගේ දේවල්ද කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගොඩනැගිලි නිර්මාණය කරන එක, පාලම් හදන එක, මේ වගේ වැඩ තමයි ඉංජිනේරුවරුන් සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ කරන්නේ. මේ සේවකයොත් එක්ක මෙවැනි ව්‍යාපෘති වල එකට සේවය කිරීම මගින් ලද අත්දැකීම් මත පදනම් කරගෙන තමයි මේ ටේලර් මේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය ලෝකෙට ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු කරනු ලැබුවේ. අපි මේ අතර විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය ගත්තොත් එහෙම ටේලර්ට අනුව ඇත්තටම ප්‍රධාන මූලධර්ම හතරක් තියෙනවා. මේ මූලධර්ම හතර යොදා ගැනීම තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ආයතනයේ කාර්ය සාධන ඉහළ නංවා ගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ටේලර් හඳුනාගත්ත මේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණයේ මූලධර්ම ගත්තොත් එහෙම අතරම පළවෙනි මූලධර්මය ඇවිල්ලා වැඩ කිරීමේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය හඳුනා ගැනීම සහ වර්ධනය කියන එක තමයි පළවෙනි මූලධර්මය විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අතරම මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද? විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා කියන්නේ යම්කිසි කාර්යයක් සිදු කළ හැකි හොඳම ක්‍රමය තමයි අපි විද්‍යාත්මක ක්‍රමය විදිහට හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. යම්කිසි කාර්යයක් සිදු කළ හැකි හොඳම ක්‍රමය. දැන් අපි දන්නවා ඕනෑම කාර්යයක් කළ හැකි විකල්ප ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. මේ විකල්ප ක්‍රම වලින් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ කාර්යය සිදු කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමය කුමක්ද කියන එක. ඒ විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා හඳුනගන්නේ මේ හොඳම ක්‍රමය. සාමාන්‍ය හොඳම ක්‍රමය කියලා කියන්නේ කාලය සහ පිරිවැය අවවන ක්‍රමයට තමයි හොඳම ක්‍රමය විදිහට හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ. මේ හොඳම ක්‍රමය හඳුනා ගන්න යද්දී අපිට පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අත්දැකීම් තියෙන සේවකයොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්.
ඒයිගේ අත්දැකීම් අපිට මේ සඳහා විශාල පිටුවහලක් වෙනවා. ඒ දන්නවා ප්‍රායෝගිකව කාර්යයන් ඉටු කිරීම තුළින් වඩාත්ම හොඳම ක්‍රමයේ බවට පත්වන්නේ කුමක්ද කියන එක. ඒ වගේම තමයි අපිටත් පුළුවන් යම් නිරීක්ෂණයන් කරන්න මේවා මගින් අපිට අවසානයේදී මේ හොඳම ක්‍රමය හඳුනා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම මම මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා කතා කළා උදාහරණ තමයි පාඩම් කිරීම කියන කාර්යය ගත්තොත් එහෙම මේ පාඩම් කිරීමේ කාර්යය සිදු කරන්න පුළුවන් ආකාර ගණනාවක් තියෙනවා. කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් පොත සාමාන්‍යයෙන් කියවන්න ගිහිල්ලා පාඩම් කරපෙන්න. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ශබ්ද නගා කියවන. තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කෙටි සටහන් නිර්මාණය කරලා පාඩම් කරනවා. තවත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නෝට් එක දිහා බලනවා පොලේක ලියනවා. සහ තවත් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් තනියෙන් පාඩම් කරන්නේ කණ්ඩායමක එක තමයි හැමතිස්සෙම පාඩම් කරන්නේ. මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ පාඩම් කිරීම කරන්න පුළුවන් සම ගණනාවක් තියෙනවා. මේකෙන් අපි හොයා ගන්න ඕනේ මොකද්ද හොඳම ක්‍රමය කියන එක. අපිට අඩුම කාලයක් තුළදී මොනිකු පාඩම් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියන එක. සමහර වෙලාවට ඒක වෙන්න පුළුවන් ශබ්ද නගා කියවීම වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. right? ශබ්ද නගා කියවීම නම් අපි ඒක අඳුර ගන්නවා විද්‍යාත්මක ක්‍රමයේ විදිහට හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලබනවා. දෙවනි මූලධර්මය තමයි සේවකයන් විද්‍යාත්මකව තෝරා ගැනීම සහ සංවර්ධනය කිරීම කියන එක. විශේෂයෙන්ම අපි ආයතනයේ යම් පුරප්පාඩු තියෙන විට අලුතෙන් සේවකයන් බදවා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. මෙම සේවකයන් බදවා ගැනීම කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම සහතික කරගන්න ඕනේ අපි ආයතන බදව ගන්න සේවකයන් ඇවිල්ලා ආයතනයේ ඉන්න ආයතනයට හොඳම දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන් සේවකයන් තමයි බදව ගන්න කියන එක. අර අපි ආපු අයදුම්කරුවන්ගෙන් හොඳම අයව බඳවා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් අපිට පුළුවන් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රම මේ සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. සමුග පරීක්ෂණ, ලිඛිත පරීක්ෂණ වගේ ඒවා ලබා දීම මගින් අපිට පුළුවන් වඩාත්ම ගැළපෙන අයදුම්කරුවන් කවුද කියන එකට හමුලා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාම වැදගත් වෙනවා ආයතනයේදී ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම තමයි මේ සේවකයන් බඳවගත්තට පස්සේ අපි මේ සේවකයන්ට අවශ්‍ය කරන්නා වූ නිසි පුහුණුව ලබා දීම සිදු කළ යුතුයි. වරින් වර එයාට අවශ්‍ය කරන්නා වූ නව දැනුම ලබා ගන්න අවස්ථාවක් අපි ලබා දීම සිදු කළ යුතුයි. එමගින් අපිට පුළුවන් වැඩි ඵලදායීතාවක් මේ සේවකයන්ගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ තුන්වෙනි එක තමයි මේ අපි වැඩ සැලසුම් කිරීම කරන්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට කළමනාකරන ශිල්පීය ක්‍රමයන් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කාර්ය සාධනයේ වරින් වර මැනීමක් සිදු කළ යුතුයි. සහ යම් අවස්ථාවක විචලනයන් තියෙනවා නම් එහෙම ඒ විචලනයන් හඳුනාගෙන ඒ විචලනයන් නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. එමගින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ආයතනයේ ඉහළම ඵලදායීතාවයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මම පුංචි උදාහරණයක් ගන්න ඕගොල්ලෝ ගැන කී දෙනෙක් වැඩ සැලසුම් කරනවද? හෙට දවසේ කළ යුතු වැඩ ටික අද දවස් තුල හඳුනා ගන්නවාද? එහෙම හඳුනා ගන්නවා නම් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ මම හිතන්නේ උපරිම ඵලදායීතාව ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කාලය විනාශ වෙන කාර්යයන් වලින් වැළකීලා ඉන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම දැන් හෙට ටාගට් එකක් තියාගත්තොත් එහෙම කොහොම හරි ටාගට් එක මුලින්ම යන එක තමයි මුලින්ම කරන්නේ. ඒ ටාගට් එක ඇචීව් වුණාට පස්සේ තමයි එක්ක ටීවී බලන එක එහෙම නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා වල කාලය ගත කරන එක තීරණය කරන්නේ අවුල් අර වැඩි වුණාට පස්සේ. එතකොට සැලසුම් කිරීම මගින් අපිට පුළුවන් වෙනවා ඒ වැඩ ටික නිසියාකාරව ඉටු කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි හතරවෙනි මූලධර්මය ගත්තොත් එහෙම කළමනාකරුවන් සහ සේවකයන් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. සමීප සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යන්න ඕන. කළමනාකරුවන් සහ සේවකයන් අතර සමීප සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීම තුළින් අපිට පුළුවන් ආයතන කටයුතු බාධාකින් තොරව පවත්වාගෙන යන්න අපිට උදව්ව ලැබෙනවා මේ හරහා. විශේෂයෙන්ම සේවකයන් සිදු කරන්නා වූ වැඩ වර්ජන වගේ ඒවා සිදු කරන්න පෙළඹෙන්න තියෙන අවස්ථාව බොහොම අඩුයි. කර්මනාකාරීත්වයත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන
යද්දී. What are the questions you are having? Not in a get. So if you have any question, you can raise. Right. If there are no questions, then I can move to the next point. We want to look at about the criticism on scientific management. So what are the criticism on scientific management? So actually, if you look at about the scientific management, the Taylor thought by giving some financial rewards, and by giving some financial rewards, you can motivate employee to work. And he thought that employees are economical animals, and they can be motivated by giving some financial benefit for them. That was the assumption Taylor had, right? He thought that by allowing employee to achieve some financial targets, some of the performance target, and then allowing them to enjoy some financial benefit as a result of that one, so will help to increase the productivity, right? And in fact, he was able to increase the productivity. But what happened? The employee were not happy, right? Employee were not happy. Right? There were some conflicts take place between the employees and the managers, right? So the modern day, we didn't believe this is the right approach. The reason is actually here we have completely ignored the social need of the employees. We have completely ignored the social needs of the employees. Instead, what we have done is we have focused on the economic needs of the employees. That was the mistake we did under the scientific management. Right. අපි විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය පිළිබඳව කතා කරද්දී අපිට පුළුවන් මේකට අදාළ විවේචනයන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ ටේලර් විශ්වාස කරපු මතය උනේ ආයතනයේ සේවකයන්ට යම් යම් ඉලක්ක ලබා දීම මගින් සහ එම ඉලක්ක ළඟා කරගත්තට පස්සේ සේවකයන් යම් යම් මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභ ලබා දීම තුලින් ආයතනයේ ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ටේලර් විශ්වාස කරපු මතය උනේ. ඒ නිසා මොකද කළේ සේවකයන් ඉලක්ක ලබා දුන්නා. මේ ඉලක්ක ළඟා කරගත්ත අයට යම් යම් අතිරේක ප්‍රතිලාභයන් ලබා දීම සිදු කරනු ලැබුවා. අතන මේ ඉලක්ක ළඟා දීම හරහා මොකද උනේ සේවක මහන්සිලා වැඩ කළා ආයතනයේ ඵලදායීතාවය ඉහළ ගියා. නමුත් හිතමු නැති දෙයක් වුණා. හිතමු නැති දේ තමයි මේ සේවකයන් තෘප්තිමත් වුණේ නැහැ. සේවක බොහොම අතෘප්තියෙන් තමයි හිටියේ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ සේවකයන් සහ කළමනාකාරීත්වය අතර යම් යම් ගැටුම් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුවනේ ඇත්තටම සේවකයන්ගේ සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ අවධානයක් යොමු නොකිරීමයි. ආර්ථික අවශ්‍යතාවයන් පිළිබඳ පමණක් අවධානය යොමු කිරීම සිදු කරනු ලැබුවා. ඇත්තටම සේවකයන් මේ යන්ත්‍ර විදිහට සලකලා තමයි වැඩ ගැනීම සිදු කළේ මෙහිදී. සේවකයන් යන්ත්‍ර විදිහට සලකලා වැඩ ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. නමුත් ඔහු මනුෂ්‍යයන් විදිහට සලකලා ඔවුන්ගේ සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් ඉටු කිරීම පිළිබඳ අවධානයක් යොමු කරනු ලැබුවේ නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලය විදිහට ඇත්තටම සේවක තෘප්තිය බොහොම අහිතකර තත්ත්වයකට පත් වුණා. සේවක අතෘප්තියක් ඇති පිරිසක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසා වර්තමානයේදී ඇත්තටම මේ මතය පිළිබඳව තරම් පැහැදිලි එකගවීමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම වර්තමානයේ අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ආර්ථික අවශ්‍යතාවයන් සහ සමාජීය අවශ්‍යතාවයන් දෙකම අතර සමතුලිතයක් ගොඩනගා ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ. Right. So you can raise any questions if you have.
ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Sir, can you show the English slide a bit? Yeah. Okay, sir. Thank you. Is that okay for you? Yes, sir. Yes, sir. If there are no questions, then we can move to the next. So we are still within the scientific management. So earlier we discussed the main contributor in scientific management. That was F.W. Taylor. Normally F.W. Taylor is recognized as father in scientific management. In addition to the Taylor, there were some other contributors also. For an example, this Gilbert's, right? His husband and wife, Frank and Lillian Gilbert, is both contributed through a motion study, right? Motion study, and then we found another guy, that Grant. He came up with this Grant chart. So first of all, we will discuss about the motion study introduced by the Frank and Lillian Gilbert. Now, if you look at about this motion studies, the main objective of motion studies was to identify some unnecessary movements. That was the main objective, right? So they tried to identify the best movement a particular person can have to do a particular job, right? Through that, some of the unnecessary movement were eliminated, right? So one of the experiments he did was with the bricklayers, and so he was able to reduce the bricklayers' movement by 70%. When he was doing that one, he used some process charting method also. So actually, this charting method was firstly introduced by this Gilbert's, right? He drew different stages in the job. Through that, he tried to identify the unnecessary steps normally used in the jobs, and those were eliminated. If I take an example to illustrate this one, I will take some example. You see, for example, you see report. You see report. You see some of the management reports. Management reports. Right. What are the steps normally you can have? Is one of the manager is writing the report. I'm just giving a practical example, right? Writing the reports. Then there's a typist who type it. Then typist check errors. And again, manager check errors. Right, manager check errors, and additional points added. Additional points added. Again, do the changes. Again, do the changes. Then read the final report by manager. Then get the printout. If there are no mistakes.
I try to identify some practical example actually. Now look at this practical example I have given. So this is something I have seen in some of the organizations. When there's a report to be done, what happened is one of the managers get a paper and then maybe using a pen write the paper. Then give it to a typist. Then typist type in this. Then typist get a printout and check the errors. And again, corrected that one and give it to the manager. Manager also identify some of the errors and ask typist to correct it. Or sometimes what I have seen is even he add some more point also again. Again do the changes by the typist, right? Then again get a printout and give it to the manager. Manager read it, and if there are issues, again show it, and then the correction is done and they get the printout. I will see this type of process in your organization also. When you are going to prepare a report, I will see this one. Yes, sir. You have seen, no? How many times see this process is involved, right? So what you can do is you can take corrective action on this one, right? One of the ways, actually I did in some of the organizations I work actually, I eliminate the role of the typist first, right? Some of the typists were not happy, right? What I have done is actually, so I asked managers to type the reports. Right? I asked managers to type the reports by themselves, and I asked them to do the correction by themselves. So while they are while they are writing the report, so the writing part was done in the computers, not manually. Then simply actually some of the process were eliminated. So write the report, then manager himself, don't get the printout, soft copy itself. He read it and identify the errors and then the correct it, then get the final printout. It may be 3 steps process. Right? 3-step process. Right? You eliminate these two here. Right? These two. Right? So some of the here also some of them may not be there. Right? Typing by the manager himself, then identify the errors by reading it and correct it, that one without taking printout, then get the printout. Maybe 3 steps. In 3 steps, you did the same work. So that saves the time, and at the same time you can eliminate additional requirement of typist even. Right? It's one simple example I have taken to elaborate what is this motion study for you. Right? So here also some more point have been included. Right. අපි මුලින්ම කතා කළේ තමයි W. ටේලර් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය පිළිබඳව. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා මුලදී මේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය ගත්තොත් එහෙම විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන දායකත්වය ලබා දීලා තිබු පුද්ගලයා තමයි පෙඩ්රික් W. ටේලර්. ඒ නිසා තමයි අපි ඔහුව හඳුනගන්නේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණයේ පියා විදිහට. හැබැයි F.W. ටේලර්ට අමතරව මේ විද්‍යාත්මක කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් දායකත්වයෙන් දුන්න තවත් අය ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් තමයි මේ ගිල්බර්ට්ස් දෙන්න. ප්‍රැන්ක් සහ ලිනන් ගිල්බර්ට්. husband and wife. මේ දෙන්න මොකද කළේ? මේ චලන අධ්‍යයනය කියන එක හඳුන්වා දීම සිදු කරනු ලැබුවා. චලන අධ්‍යයනයේදී උන් බැලුවේ යම්කිසි කාර්යයක් කරද්දී පුද්ගලයන් විසින් සිදු කරන්නා වූ වාර ගන්න පිළිබඳව පුංචි අධ්‍යයනයක් සිදු කරනු ලැබුවා. එතනදී උගලන්ට පුළුවන් වුණා සමහරවිට අනවශ්‍ය චලනයන් අඩු කරන්න හැකියාව ලැබුණා. අදාළ රැකියාව සඳහා තිබිය යුතු මූලික චලනයන් විතරක් හඳුනගෙන අදාළ රැකියාව කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණා මේ
හරහා මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මේ චලනයන් අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ යම්කිසි සේවක කාර්යයක් ඉටු කරද්දී ඔවුන් ඉටු කරන චලනයන් අධ්‍යයනය කිරීමක් කරලා ඒ අධ්‍යයනයන් වල අනවශ්‍ය චලනයන් අපි හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අනවශ්‍ය චලනයන් අයින් කරලා අපි අදාළ කාර්ය කරන්න පුළුවන් හොඳම චලනයන් ප්‍රමාණයන් හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. දැන් මේක ලස්සනට අපි අර කොලයක් අරගෙන ගානට ඇඳගත්තා නම් එහෙම උට හොයාගන්න පුළුවන් මොනවද මේ තියෙන අනවශ්‍ය චලනයන් කියන එක. ඒ සඳහා තමයි අතර අපිට මේ ක්‍රියාවලි ප්‍රස්තාර හඳුනා යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ක්‍රියාවලි ප්‍රස්තාර ඇඳීම මගින් අපිට පුළුවන් මේ අනවශ්‍ය චලනයන් මොනවද කියලා හඳුනා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. අතර මේ ගිල්බර්ට් මේක විශේෂයෙන්ම කලේ මේ ගඩොල් ස්තර සම්බන්ධයෙන් තමයි මෙයා මේක අධ්‍යයනය කිරීමක් කරලා ලැබුවේ. ඒ අනුව ඔහුට පුළුවන් වුණා අර අනවශ්‍ය අපි දැන් ගයක් හදද්දී අර ගඩොල් අපි තැනක ඉඳලා ගෙනියන්න එපා. ඒ අදාළ තැනකට අපි ගඩොල් ගෙනීම කරන්න ඕනේ. ඒ ගෙනීමේදී තිබෙනා වූ අනවශ්‍ය චලනයන් ඉවත් කරන්න ඔහුට අවස්ථාව ලැබුණා. even 70ක් දක්වා අඩු කරන්න ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබුණා. right. දැන් අතර මේ චලන අධ්‍යයනයේ ගත්තොත් එහෙම මේ යම්කිසි කාර්යයක සිදුවන්නා වූ පීවරයන් ටික අඳුර ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපි අඳුරගෙන තිනවා ඇඳුමක් මෙහිමට අදාළව ක්‍රියාවලිය අපි හඳුනා ගැනීමක් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම කරන දේ තමයි අත්‍තරම අපි අර රෙද්දක් අරගෙන රෙද්ද කොටස් වලට කැපීම. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේ යම්කිසි කෙනෙක් චෙක් කරලා බලනවා මේ කොටස් ටික හරියට කැපිලාද කියලා චෙක් කරලා බලනවා. එහෙමනම් ඒක හරියට කැපිලා තියෙනවා නම් එහෙම මොකද කරන්නේ? මේ රෙදි ටික ඒ කොටස් ටික අපි යවනවා මහාන අංශයට යවනවා. එහෙම ගියම සමහරට අපිට පුළුවන් බලා ගන්න පුළුවන් සමහරට අපිට පුළුවන් ප්‍රමාදයන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සමහර සේවකයන් නොපැමිණීමේ හින්දා දවස් කිහිපයක් යනකම් අදාළ ඇඳුම නිර්මාණ නොවී තියෙන්න පුළුවන්. ප්‍රමාදයක් තියෙන්න පුළුවන් මහාන අංශේ. ඒතකොට මොකද කරන්නේ? අර සේවකයා ආවට පස්සේ මේ ඇඳුම් මහන්න පටන් ගන්නවා. කොටස් මහලා අන්තිමේදී ඇඳුම සකස් කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. ඊට පස්සේ ඇඳුම සකස් කරාට පස්සේ අපිට මොකද කරන්න පුළුවන්? අපිට පුළුවන් මේ අදාළ ඇඳුම නිවැරදි ගුණත්වයෙන් නැත්නම් තත්ත්වයෙන් කියලා අපිට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. අදාළ තත්ත්වෙන් නැත්නම් ගුණත්වයෙන් අදාළ ඇඳුම තියෙනවා නම් එහෙම අපිට පුළුවන් මේක ගබඩා කාමරය වෙත යවන්න ස්ටෝර් රූම් එකට යවන්න පුළුවන්. එතකොට ස්ටෝර් රූම් එකේදී මොකද කරන්නේ? මේ ගබඩා කිරීම සිදු කරනවා ලබනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් හිතනකොට මේක අපි අධ්‍යයනය කළාම ඔන්න අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පීවරයක්. දැන් මේක බේරා මෙතන ප්‍රමාදයක් වෙනවා කියලා නේ. දැන් මේකට දානවා අපිට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අදාළ සේවකෙක් නැත්නම් එහෙම ඒ වෙනුවට වෙනත් අංශකින් සේවකයෙක් අනියුක්ත කරන්න අපිට ක්‍රියාවලියක් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. සමහරට ඔයගොල්ලෝ ඉඳලා විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය අංශේ සමහරට ඔයගොල්ලෝ වැඩක් කරන්න ගියාම වැඩක් කරගන්න ගියාම සමහරට කියනවා අනේ මේ හෙට ඉන්න අද කරන කෙනා නැහැ කියලා. Have you experienced such? Samahar, when you go to a government organization, sometimes the respective officer may not be there. Then someone in the office say, sorry, that guy is not has not come today. Please come in another day. Have you experienced that one? Have you experienced it? Yeah. Yes, sir. Yeah, no, there are some, right, how can you, right, avoid such scenario? Possibly you have to identify some guys who can do the same, no? Right. Right. So any questions you have? I hope you understood this one. Right. Then we can move to the next one, this Gantt chart. So Gantt chart, this Gantt chart was introduced by the Henry L. Gantt. Right. This guy introduced this one. There's an issue about this year. I think it should be 1861, right? Not 1901. I will correct that one. Give me 1 second, right?
Right. Look at about this Henry L. Grant. He came up with some chart actually. Since this chart was introduced by the Grant, this was called it as Grant chart. If you look at about this particular chart, this is a horizontal bar chart. Horizontal bar chart, and this is normally used to plan the time that should be spent on a particular project. Plus, we look at about the resource requirement also during that particular time, right? Normally, there are two lines we can draw here. One is plan time allocated for each task. Plan time allocated for each task. Then the other one is the actual time taken, right? Actual time taken. If I draw this one for you, for example, here we'll say, so say for example, I can take a simple example. You see task number 1, for example, you say task 1, suppose at the starting point, if you look at the task 1, assume it take, we'll say, it take 2 weeks time, assume like that. It take normally 2 weeks time, right? Say here the week 0, then here week 1, then here week 2, right? Then if you look at the task 2, we'll say task 2 is commence here at the end of second week. And again, it take another 2 weeks. Right? Another 2 weeks, suppose 3 and 4. Right? Then task 3. Task 3, you'll say 3 weeks. Let's say 5, 6, 7. Right? So first of all, what we do is we draw, right? We draw this plan time allocated for each task. Now, if you look at about this one, this for the task 2, task 1 actually, you allocate 2 weeks here. Plan time allocations. Task 2 again 2 weeks. Task 3, 3 weeks. Right? Then what we do is when the actual task is being done, we identify that one also within the graph itself. Here the actual time. So actually task 1 was completed in the end of second week. Task 2 was also task 2, what happened? It went additional 1 week. Suppose additional 1 week was taken. Now, as a result, what happened? This task started here. So we were able to finish the project at the end of 8 weeks. So we record the actual task also. For the second task, what happened was we took additional 1 week. As a result, the project was delayed by 1 week, right? Because the task 3 was planned to commence at the end of 4th week, but unfortunately, it took till 5 weeks. Then we had to commence the task 3 at the end of 5th week. Then we had to complete the project at the end of the 8th week. Right?
Right. අතරම මේ ග්‍රාන්ට් සටහන ගත්තොත් එහෙම මේ ග්‍රාන්ට් සටහන කියන එක ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ හෙන්රි ග්‍රාන්ට් කියන පුද්ගලයා. හෙන්රි ග්‍රාන්ට් කියන පුද්ගලයා තමයි මේක ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ. හෙන්රි ග්‍රාන්ට් කියන පුද්ගලයා ඉදිරිපත් කරපු හින්දා තමයි මේක ග්‍රාන්ට් සටහන විදිහට අඳුරගන්නේ. මේ මගින් අපි අත්‍තරම් ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම්කිසි ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කරන කාලය සැලසුම් කිරීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට අමතරව අවශ්‍ය කරන සම්පත් ප්‍රමාණයක් අපි ඇස්තමෙන්තු කිරීමක් කරනවා මේ මගින්. අපි මේ අත්‍තරම මේක ගත්තොත් එහෙනම් මේක ඇවිල්ලා මේ තිරස් ප්‍රස්තාරයක් තමයි අපි මේක පෙන්වුම් කරන්නේ. තිරස් තීරු ප්‍රස්තාරයක් විදිහට මේක යටතේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම විචලන දෙකක් වෙනවා. එකක් තමයි එක් එක් කාර්යයන් සඳහා අපි සැලසුම් කරපු කාලය කොච්චරද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? ඇත්තටම කොච්චර කාලයක් ගියාද කියන එක මේකේ අපි සටහන් කිරීමක් සිදු කරමු ලැබුවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම අර ඉස්සල්ලා අර පෙන්නුවා ඔයගොල්ලන්ට සාම්පල් එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. එක්සැම්පල් එක බැලුවා නම් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. දැන් මම මේකදී මම මොකද කළේ? අපේ ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතිය තුන අපි කාර්යයන් තුනක් හඳුනගෙන තියෙනවා. කාර්ය 1, 2 සහ 3 කියලා. අපි මුලින්ම සැලසුම් කරන එක අපි අඳිනවා මේකෙදී. පළවෙනි සති දෙක තුලදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කාර්ය 1 කියන එක ඉවර කරන්න. ඊට පස්සේ සති 3 සහ 4 තුර කාර්ය 2 කියන එකත් සති 5 අතර තුර කාර්ය 3 කියන එකත් ඉවර කළා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය අවසන් කරන්න සති 7ක් අවසානයේදී. නමුත් මොකද වෙන්නේ? සත්‍ය කාර්යඵලය ගත්තොත් ඊට වඩා වෙනස් වෙනවා. මොකද කරන්නේ? ඊට පස්සේ මේ graph එකේම අපි සත්‍ය කාලය කොච්චර අපි ඇත්තටම කාලයක් වැය කළාද කියන එක සටහන් කිරීමක් කරනවා. දැන් උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් කාර්ය 1 ගත්තොත් එහෙම සති 2ක් අවසානයේදී අපිට පුළුවන් වෙනවා මේ කාර්ය එක ඉවර කරන්න. අර කන්සම් කරපු පරිදිම අපිට ටාස්ක් 2 කාර්ය දෙවෙනි එක අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තුන්වෙනි සතියේ මුලදී සහ හැබැයි මොකද වෙන්නේ? හතරවෙනි සතියේ ඉවර වෙද්දී අපිට බැරි වෙනවා මේ කාර්ය දෙක ඉවර කරන්න. වැඩිපුර සතියක් යනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මොකද්ද? සති 5ක් ගිහිල්ලා තමයි අපි කාර්ය දෙක ඉවර කරන්නේ. එම නිසා අපිට බැරි වෙනවා ටාස්ක් 3 වෙනි එක නැත්නම් කාර්ය 3 වෙනි එක පස්වෙනි සතිය මුලදී ආරම්භ කරන්න බැරි වෙනවා. අපිට මේක ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 6 වෙනි සතිය මුලදී. ඒකේ ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මොකද? ව්‍යාපෘතිය එක සතියකින් ප්‍රමාදයකට ලක්වීමක් වෙනවා. දැන් මේක බැලුවහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම ඇයි මේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාදයෙන් බලපාව ප්‍රධාන කාරණේ මොකද්ද කියන අපිට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් මේ උදාහරණය අනුව නම් අර කාර්ය දෙවනි එක පරක් වීම නිසා තමයි අත්‍තරම අපිට සිද්ධ වුණේ මේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාද කරන්න සතියකින්. right. ආයෙත් තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් නේද? Give me 1 second. I will correct that one also. ඔගොල්ලෝ මම හිතන්නේ මේ යන ක්‍රමයේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඕකේ කියලා මම හිතනවා. මේ දැන්ට කරගෙන යන ක්‍රමවේදය මොනවා හෝ වෙනස්කමක් කරන්න ඕන නම් ඔගොල්ලෝ කියන්න මට ඒ අනුව මම අදාළ වෙනස්කම් දේශන වලට අදාළව කරන්න මම හිතනවා මේක උරට ඕකේ කියලා දැන්ට යන මේ ක්‍රමවේදය. There any changes to be done for this one, let me know. Then right, I will do the required changes on this. Right. Then we are moving to the next. So we are going to discuss the second theory.
which come under the traditional schools. What is the second theory? Administrative theory that was introduced by the Henry Pure. ඔබට කිව්වා මේ හෙන්රි පියෝල් කියන පුද්ගලයා ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම මේ අතීතයේදී කළමනාකරන පියා විදිහට සැලකුවේ හෙන්රි පියෝල් කියන පුද්ගලයා. When you talk about the Henry Pure, actually he was considered as the father in management at the beginning. Then you can get an idea about the importance of this guy. No? So he came up with this administrative theory. Within the administrative theory, he mainly focused upon 3 areas. First one is, right, he came up with some managerial functions. He introduced 5 managerial functions which should be performed by any manager. So normally we know 4 managerial functions, no? Planning, organizing, leading, and controlling. We'll see what are the 5 introduced by this guy, Henry Pure. Planning, organizing, those 2 were there as it is. Commanding, commanding, not the leading, commanding, use the word commanding, coordinating, and controlling. Now, if you look at the managerial functions, actually, see, planning is there, organizing is there, controlling is there, commanding is similar to the leading. There is no much difference. Only the difference here is this additional task identified by him. The additional task identified by him is the coordinating. So you identify additional tasks that is coordinating, right? Then after identifying these managerial functions, right, he identified another one that was the organizational functions. Right, he identified some organizing functions performed by the organizations. What are these organizational functions performed by an organization? That means within the organization, what are the different functions we can identify? For example, we know that there should be a manufacturing activity should take place. And that is productions. There should be production functions. And there should be financial functions, accounting functions. He identified 2 functions, finance and accounting. Then you have to buy and sell the goods. He called that one as commercial activities. Right? Then security activities. You have to safeguard the properties. For example, there should be security guard, right, within the organizations. Right. Those are the business activities he has identified. Technical activities. Technical activities mean the production work. Then commercial activities. Commercial activities mean buying and selling the goods. Commercial activities. Then financial activities. You know what is financial activities? That mean obtaining capital and investing that fund in the business in different activities. Accounting activities. You prepare financial statement, provide the financial informations. The security activities. The activity related to safeguarding property. In addition to that, again, you can see as an organization activity, he identifies the managerial activities also. These 5 are organization activity. This 6th one, again, he identified managerial activities that was separately also identified initially, right, as 5 management functions. Then since he is talking about different activities taking place within the organization, so under the organization activity also, again, he identified the managerial activities. Right? Then, in addition to that one, he came up with 14 managerial principles which can be applied by organization to achieve the success. 14 managerial principles. So we'll discuss this 14 managerial principle later. Right. දැන් හෙන්රි ෆියෝල් කියන පුද්ගලයා තමයි මේ පරිපාලන න්‍යාය හඳුන්වා දීම සිදු කරනු ලැබුවේ. ඔහු ඉතාම වැදගත් පුද්ගලික කළමනාකරණයට
මොකද අතීතයේදී ඔහු අපි සැලකුවා කළමනාකරණයේ පියා විදිහට. විශේෂයෙන්ම කළමනාකරණයේ ආරම්භක අවධියේදී කළමනාකරණයේ පියා විදිහට අපි හඳුනා ගන්න ලැබීමේ හෙන්රි ෆියෝල් කියන තැනත්තා මේ සම්භාව්‍ය යුගයේ ගත්තොත් එහෙම ඔහුගේ භූමිකාව ඉතාම වැදගත්. හෙන්රි ෆියෝල් මොකද්ද මේ කළමනාකරණ සම්බන්ධ දක්වපු දායකත්වය? ඔහු ඇත්තටම ප්‍රධාන වශයෙන් දායකත්වයන් තුනක් ඉදිරිපත් කළා. පළවෙනි එක තමයි ඔහු කළමනාකරණ කාර්යයන් හඳුනා ගැනීමක් කරනු ලැබුවා. දෙවැනි එක යම්කිසි සංවිධානයක් නැත්නම් ආයතනයක් සිදු කළ යුතු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් හයක් හඳුනා ගන්නු ලැබුවා. තුන්වෙනි එක තමයි මේ ආයතනයක් සාර්ථක වීම සඳහා අනුගමනය කළ යුතු කළමනාකරණ මූලධර්ම 14ක් මේ හෙන්රි ෆියෝල් විසින් හඳුන්වා දීම සිදු කරනු ලැබුවා. අපි කළමනාකරණ කාර්යයන් ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ඔහු හඳුනාගත්ත කළමනාකරණ කාර්යයන් පහක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් නම් දන්නේ කළමනාකරණ කාර්යයන් හතරක් සංසුන්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයුම සහ පාලනය කියන හතර. හැබැයි ඔහු ඉදිරිපත් කළා කළමනාකරණ කාර්යයන් පහක්. ඔහුගේ හඳුනා ගැනීම තුළ සැලසුම් කිරීම, සංවිධානකරණය සහ පාලනය කියන කාර්යයන් තිබුණා. ඊට අමතරව ඔහු හඳුනාගත්ත අනදීම කියලා කාර්යයක් සහ සම්බන්ධීකරණය කියලා කාර්යයක්. මේ අනදීම කියන කාර්යය ගත්තොත් එහෙම අතන මේ අනදීම කියන කාර්යය නායකත්වයට සමානයි. වෙනසක් නැහැ. නායකත්වයට සමානයි. මෙතනදී තිබෙන අලුතෙන් ඔහු හඳුනාගත්ත කාර්යය තමයි සම්බන්ධීකරණය කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න කළමනාකරණ කාර්යයන් හතරට අමතරව ඔහු සම්බන්ධීකරණය කියලා කාර්යයකුත් හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. ඊට පස්සේ ඕනෑම ආයතනයක් විසින් සංවිධානයක් විසින් සිදු කළ යුතු ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් 6ක් හඳුනාගත්තා. හෙන්රි ෆියෝල් විසින් සංවිධානයක් ඉදිරිපත් කළ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් 6ක් හඳුනාගත්තා. මේවා තමයි ආයතන ක්‍රියාකාරකම්. මොනවද මේ 6? පළවෙනි එක ඔහු හඳුනාගත්ත එක ඇවිල්ලා තාක්ෂණික කාර්යයන් කියන එක. තාක්ෂණික කාර්යයන් විතර ඔහු හඳුනාගත්තේ මේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය. ඊට පස්සේ ඔහු හඳුනාගත් දෙවෙනි එක වාණිජ කටයුතු කියන එක. වාණිජ කටයුතු විදිහට හඳුනාගත්තේ ආයතනයක් විසින් සිදු කරන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට සිද්ධ වෙනවා ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි නිෂ්පාදකයන් නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඒ නිෂ්පාදන ටික අපිට සිද්ධ වෙනවා විකුණ ගන්න. ඒවා ඔහු හඳුනාගත්ත වාණිජ කටයුතු විදිහට. ඊට පස්සේ අපි හඳුනාගත්ත මූල්‍ය කාර්යයන් කියන එක. උගල දන්නා මූල්‍ය කාර්යයන් කියන්නේ කොහොමද කියන එක අපි විශේෂ පත්‍රය ගත්තොත් එම් ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්යයන් දෙකයි. ප්‍රාග්ධනය ලබා ගැනීම, මුදල් ආයෝජන මුදල් අරමුදල් සම්පාදනය කිරීම සහ අනිත් පැත්ත ගත්තොත් එම් අරමුදල් ආයෝජනය කිරීම. ඊළඟට ඔහු හඳුනාගත්ත කාර්යය තමයි ගිණුම් කර කටයුතු කියන එක. ගිණුම් කර කටයුතු වලින් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරලා අවශ්‍ය කරන්නා වූ මූල්‍ය තොරතුරු සපයා දීමක් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එක තමයි ආරක්ෂක කටයුතු කියන එක. ආරක්ෂක කටයුතු එමගින් බලාපොරොත්තු වන්නේ ආයතනයේ දේපල ආරක්ෂා කිරීම. ආයතනයේ දේපල ආරක්ෂා කිරීම දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි යම්කිසි ආයතනයක ගියොත් එහෙම මොන මුලින්ම හම්බ වෙන කෙනා ඇවිල්ලා ආයතනයේ ආරක්ෂක නිලධාරියනේ. ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් යොදවන්න හේතුව තමයි අදාළ දේපල ආරක්ෂා කිරීමට. ඊට අමතරව ඔහු මේ ආයතන කාර්යයන් පිළිබඳව කතා කරපු හින්දා අර කළමනාකරණ කාර්යනුත් එහි කොටසක් විදිහට හඳුනා ගැනීමක් කරනු ලැබුවා. සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම ආදී කාර්යයන් ටික. තුන්වෙනි ඔහු හඳුනාගත්ත දේ තමයි කළමනාකරණ මූලධර්ම හඳුනා ගැනීම. ඔහු කළමනාකරණ මූලධර්මයන් 14ක් හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. කළමනාකරණ මූලධර්ම 14ක් හඳුනා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුවා. Right. Do we have time to discuss those 14? Right. Any questions? Now, මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? දැන් මේ කියලා දෙන්නේම පැහැදිලිද? හරියට අමාරු පාඩමක් මේක. Clear, sir. නම් කරන මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම කළමනාකරණය අමාරුම පාඩම තමයි මේක ළමයිට. Many people struggle here.
This is my 18 years in lecturing management. The heart of මම කළමනාකරන උගන්වලා තියෙනවා. මගේ සාමාන්‍ය අත්දැකීම ඇවිල්ලා කළමනාකරන විෂයට ළමයිට උගක් අමාරු වෙන කොටසක් තමයි මේක. Right. Don't worry, I will give you the PDF for you. Give me 1 second. Don't me print out gun. I will take a print out of this one. Oh, sir. Print out katna lazy ne to liya ganna puluwan ඔයගලන්ට නේ. When I'm explaining the things, I think you can then additional මොනවද තියෙනද ලියා ගන්න පුළුවන් නේ. So then I have to do it in advance, no? Am I correct? Yes, sir. That will be more beneficial for you, no? Right. Right. Today I will do that one. Don't worry. And I will do the next session also in advance for you. Then you can get a printout. Right. Shall I share this material? Give me 1 second. හොඳයි සර්. Right. I share 3 unit in the chapter number 2 with you. I'm still in the first one. So now what you can do is you can get the printout. When you come for the next session, then you can have the printout. Then you can note down any additional things with that. I hope you have received. I have shared 6 presentations. Three Sinhala and 3 English. Yes, sir. Right. Right, then we'll stop for the day. Right. So again, hopefully tomorrow we can have sessions. We'll see. I will let you know on that part. And thank you very much for part of the sessions. And good night. Thank you sir. Good night. Good night. Thank you, sir.